ಇಂಡಿಯಾ ಸಲುವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. And that was the time we were working on the. So Intel never used to accept pure software because Intel main strong point is manufacturing hardware components. They will say that like they will fund all ideas. Okay. This is interesting. All ideas. ಓಕೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. My first startup idea is not the one I like EVO or like Homely. Elevate startup Elevate grant also. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲಿವೇಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ AI ದ ಹೋಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ AI is actually how should we help. Okay. That is the ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ highly skilled resources. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಿಗಾನೂರ್, ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಆಫ್ ಬೆಲ್ಸ್ಪೈರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವತ್ತು IIC ಟಾಕ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. IIC Talks, which is Ignite, Inspire and Connect, an initiative by Dikshana Global Development Foundation. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ PhD ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20+ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ he is none other than founder and CEO of Pragyan AI, Mr. Sateesh Ambesing. We welcome you for the podcast, Sateesh. So thank you. It is nice to connecting you again. So I'll just briefly explain about myself. So I am Sateesh Ambesing. Basically I am from Bidar. I did my engineering from Belagavi, Gokta Institute of Technology in Electronics, and then I completed Belagavi. Okay. So I did masters in Surathkal, NIT Surathkal, in computer science. Okay. So from there my journey of corporate world started. So roughly around 24+ years I am there in the industry. Okay. So initially I started with my journey with a government organization, BLCRL, as a research scientist. Okay. Okay. I was working in a group called Radar Systems. So we were developing a radar system, advanced radar systems. Like you saw about India and Pakistan war, and then radar plays very important role to detect the aircraft and then hitting the aircraft. No? So we were in that. This is a research wing. Research wing is like advanced technology. So while working there, like I was more passionate about technology. You know, so I proposed some kind of innovative solutions. Like, so every hardware they used to build, a lot of softwares they used to reuse again. So I propose actually why can't we build an operating system for DSP which reduces the overall development cycle. So I worked for 2 years and then I jumped into Philips. Philips was my second company. Okay. So there also I was working very innovative project. Like in 2003 onwards, you may be seeing the TV without having any menu, so normal. Okay. So we were first building a menu for a TV and also a set-top box with program menus and what is called recording the programs. That is the first time we are developing, and that is not for India. That product was for US. ಇಂಡಿಯಾ ಸಲುವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ BSP, very advanced technologies. Okay. And there my initiative, new initiative, I said no, so everywhere I will be working one product, and also like I used to innovate new ideas. So one idea which we are working is actually how should I make two hardware boards, hardware 1 and hardware 2 board, communicate over IC2, I2C protocol. Okay. So we design a protocol, we build a POC. So appreciated actually, and then I moved on to another company called ST Microelectronics. Okay. So in Noida. So I worked on product called ADSL modem. So ADSL modem is like, if you have known earlier there is a telephone and then the telephone cable through that internet used to come. So we used to build the ADSL modem. So in that, like my role was building the drivers for Windows and Linux for ADSL modems. Along with this, like I have another one new proposal ideas. What I have done is actually hardware devices used to come from Belgium. Okay. And some hardware it will take around 3 to 4 months to come hardware from here to there and there to here, because it is lot of custom and all kind of things. So what I thought is actually how can I build a
interface so that like we can debug sitting remotely. So for that, like the interface device, I ported a Linux kernel and we proposed one new protocol, and using that we are connecting using TCP/IP to connect the device which is in remote, and then we are using command here and then debugging. That is the first time we build that. So then I joined Intel. So Intel also I was part of a chipset team. So chipset means like CPU is one main, and chipset is like all other IO devices like memory, USB, SATA, all kind of IO devices will be there. So we were part of chipset. We are building the radar system, RAID systems. Okay, RAID system software Windows drivers we was building. So I was part of that. I was part of BIOS. Okay, BSP. Okay. Then there also we come up with one new concept which you may be seeing right now is actually like earlier the laptop used to take a lot of time to boot, like booting up, memory is this, that check, this check. So we come up a concept called instant boot. Okay. So POC is done by us, and we prove the concept it works. So system can like when you click on that immediately it will boot. So that concept we took from the hibernation. So there was hibernation system was there. System is to go to hibernation and come out from hibernation very fast. But while first time booting, it used to take a lot of time. So using that hibernation concept, we come up with like instant boot concept. Okay, that become like that. Every company where I was working, all the semiconductor companies, I was building one product and also doing a lot of innovative solutions. So in Samsung, after that, like when I joined Samsung, so I was part of initiative called NVMe Express based SSDs. So SSDs right now, like you see, almost all laptops has PC SSDs, but in 2009 it is all hard disk. So my concept were there actually because CPU speed was increasing, memory speed was increasing, but hard disk is the bottleneck. See, if overall performance of a computer has to come, it's like every component has to work fast. So that was the motivation to propose saying that like PC SSD will be future. And I went along with the team, went to South Korea headquarter, and South Korea headquarter, met around 15 to 17 VPs. So I was very junior there, but met to 15 to 17 VPs, convince them, okay, saying that like future will be everything will be SSDs and PC SSDs. Okay, there were so many other protocols were there. SAS was there, and object storage were there, but I told that like this is one it will excel because for SSDs we need NAND flash. Okay, NAND flash the way it works, the hard disk the way it works is completely different. So whatever the protocol, SATA protocol, whatever the protocol earlier were there, they were not suitable for NAND flash. So NVMe Express processor, new protocol, Intel was leading it. Okay, so I told that like you should participate because I came from Intel, so I know that protocol like draft I was evaluated there. So I understood that like it was very useful. So I proposed them saying that like you participate in this and we'll start working in. That was the first time, and we proposed that kind of concept, and we lot of innovations came because there was no controller for that NVMe Express. We come up with the software IP. That is my idea. So a lot of new things comes. So that advanced R&D team of in South Korea, Samsung R&D team was very much impressed. So our ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, so before that group which I was representing was doing the basic kind of a simple kind of a project. That was the first advanced project. We started working with the advanced R&D, not R&D. Okay, advanced R&D team of some Samsung headquarter. And from that impression made advanced R&D team to give 2 more projects. So this is one. So then when I went to SanDisk and all kind of things, like so the whole idea of my journey is actually how should I come up new ideas and leverage the advanced technologies. Like say everywhere I was leveraging the advanced technologies. So that was the motivation when I started my first startup, and then I closed down. Then same thing, like what was the new things are coming up in the industry. So that was a time I felt that like AI was one emerging. We'll come to that. Okay, as you said, for the earlier
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ MNC ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇಂಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಲೇಮನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೇಮನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇಂಟೆಲ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಂಟೆಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಲೈಕ್, is there anywhere hardware component exist or not? So Intel never used to accept pure software, because Intel main strong point is manufacturing hardware component, because something like a 8 nano, 16 nano, 32. So all other companies were 16 nano idralidre, Intel used to be 8 nano. So one step ahead ittu. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ CPU ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಐ ವಾಸ್ ರೇಡ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಲೋನನ್ ಗೋ ಒಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಟ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ Intel thing. And professionally very good company. So people never used to talk about your personal things like whether you married, unmarried, where you stay, nothing. So pure professionals. Professionalism, if you have to learn, Intel is a good company. Ethic wise also very good. So you should not take any gifts or prize. So a lot of things I learned in Intel, okay, in terms of professionalism. So Samsung is another kind of a company. So Samsung has very financially rich company. Yes, ಈಗ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ GDP ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 20-30% ಅದರದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. Very big corporation. Actually Samsung grown to the extent there it can change the president. ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸಿ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೌಸ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದೆ, ಒಂದು 2 weeks ಹಂಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಸೊ ಇನ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಸ್ ಅ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪೆಟ್ರೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗೂ 8 o'clock ಹೋಗಿದ್ರೆ 8 o'clock ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 50% ವಿಲ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ನೈಟ್ 11:30 ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ಟಿಲ್ 50% ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಐ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ, another propose another idea. So instead of evaluating which idea is good, they will say that like they will fund all ideas. Okay. This is interesting. All ideas, and whichever idea is successful, they will back further. Okay. So Intel hengittu andre, Intel used to think very advanced. Okay. So 5 years down the line, 6 years down the line, 10 years down the line. So Intel, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂಟೆಲ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂಬೋದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 5 to 6 ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನೀವು ಚಿಪ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ USB is innovated by Intel, all kind of things are. Wi-Fi is also contributed by Intel, NVMe is contributed. But ಏನು ಅಂತಂದರೆ they will stick to one. So very advanced. So then they will wait for 5 years, 6 years to technology become mature. So Samsung concept ಏನು ಅಂತಂದರೆ they will invest everything. So they don't know which one will succeed. Okay, they will back everything, and then whichever is moving fast, okay, advance means like technology wise, they used to fund more. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಸ್ಯಾಂಡಿಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಂಡಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವೇಟ್. ಸಿ ನಾವು 2009 PC SSD ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಡೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ವೆನ್ SSD ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ SSD ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3 years or 4 years. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ 1%, 2% ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈಚ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ approach to technology adaptation. So Intel will create new concept and wait. Samsung will bet all. So SanDisk will wait which one is maturing or like probability of success, only put money on that. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು AI ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ, AI ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ಎ ಇಂಟೆಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್.
ಸಿ ವೈ ಐ ಟುಕ್ ಇಂಟೆಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಎ ಐ ಕಂಟೆಂಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅವು ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3 to 4 years. So if I start everybody aware about AI, then I need to 3 to 4 years means like I will be lagging behind. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಸಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಬೂಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮೆಥಡ್, so then I need to think that like something which will take 3 years or 4 years down the line, which will mature, that I need to start working now. So ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು AI will take few years. So I went and I started negotiating lot of colleges. So ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ everybody has to learn AI. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೆವೆರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಸೊ AI ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ದವರು ಕಲಿಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ವಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನು CMRIT ಹೋದೆ, ರೇವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ನಾ BCA ಹೋದೆ, MCA ಹೋದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ AI ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತಂತಂದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಟುಕ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. So if I had lot of money, so for example I would have got the VC funding, then I would have tried Samsung approach. So huge money is there. So something if I like this helps me to how to navigate depending on whether you are funded, not funded. So different techniques you should be using. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೆಲ್ ಪೇಡ್ ಜಾಬಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಪಾನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಜಪಾನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮಿ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು 2014. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಮ್ಸ್ನೋ ಐ ಫೀಲ್ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಜಪನೀಸ್. ಸೊ ಜಪನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಪನೀಸ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆಗೂ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 5 lakhs to 6 lakhs per month. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನೇನಂದೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒನ್ ಐ ಲೈಕ್ EVO or like homely. My first startup idea was wearable watch, which help the kid to protect against harassment, violence, rape and kind of things like. So if that ಹೆಂಗಂದರೆ ಬಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೇನೋ, ಈಗ ಸಿ ಕಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. So many kids will be together. So if buddy more than 5, then you are in not isolated location. You are in the group location. So if you are moved out of that location, okay, you moved out of multiple people, you went into isolation. Rape ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, IIM ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವು. ಸೊ ನನಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್, so hardware is not the right startup to start because ecosystem is not there in India at that time. So that time this is the idea. But ನಾನು ಯಾವಾಗ AI ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ then I realized, so because technology wise I was very good, okay. So what I understood, like blockchain was there, big data was also there, cyber security is also there. But AI advantage is actually AI works with all these technology. It works with blockchain, it will work with IoT, it works with the cyber security, it works with the 3D, it works with everything, AR, VR, because AI with AR, VR also advantage, and it works with across all domains, healthcare, AI in healthcare, AI in agriculture, AI in everywhere. So now I thought that like this is a completely revolutionary technology. So and see, like just like a internet was adopted by everybody, correct? Fully whole world, before internet, after word is got changed. So that what I have realized actually, AI will be before AI and after AI, the word will be different. Okay. So then I thought, and AI is a software, so it doesn't to build something, it doesn't need that infrastructure, all kind of things, okay. And lot of universities like University of Stanford, Berkeley, everything is like videos, GitHub, Google Colab, all tools, TensorFlows, everything is free.
ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ VLSI ಎವ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ VLSI ಏನು ಚಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, 1 crore 50 lakhs 60 lakhs. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ AI ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. So the selection of the AI selection is, it is universal. Second one is building is very cheap, and the third one what I have decided actually, it will create lot of opportunity somebody who is entering very early. So that was the reason I chose the AI. So transition from hardware to AI. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಭಾಳ ಅರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ನಿಮಗಿತ್ತು. ಸೊ AI ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕ್ ಅಪ್ರೋಚು. ಸೊ ಒಂದು ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್? ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು AI ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? AI ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So one product called teacherless teacher. Okay, teacherless teaching is like what I thought is actually AI will become very good teacher, because it can understand your emotion, it can ask the question, it can answer all those things. Okay, so and then I filed a patent on that. So then I got grant also, startup Elevate grant also. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲಿವೇಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಸೊ ಅದೇ ಐಡಿಯಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾದ ನಂತರ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದರೆ when I was trying to hire the resources, there was nobody is trained on that, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದ್ರೆ artificial intelligence ನಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಅರ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅದು? 1920. ಸೊ just before COVID. ಓಕೆ, 1920ಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ? 1920 ಇಲ್ಲ, 2019 or 2020. ಓಕೆ, 1920 ಆ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಲೇಜಸ್. ನಮಗೆ ChatGPT ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರೇ 1-2 years ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಿ ನಾವು 2000 ಈಗ AI ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಆನ್ 2017. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಲೆಸನ್ ಮಷಿನ್. AI is very old concept. Okay, it is not, AI is not this one. AI is 1956. Okay, then machine learning comes on 1997. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ಸರ್ಫ್ಲೋ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 2016, 15, 14, 16, 17. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ, ಐ ಫಾಲೋ ದ US ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ MIT, ಬರ್ಕಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡು. ಸೊ ಏನು ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ AI, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ AI ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ AI is not restricted to only computer science. So I realized, because AI is a universal. AI is actually, what is AI? Artificial intelligence is like I am trying to make machine to think like us. So how should I am making the machine to think like this? I am trying to give an input and I am trying to give output, and I am asking the AI to figure it out and come up an equation and then solve it. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. So what should I do? This is the input, this is the material, and this is strength. Another material, another strength. Then it will start calculating the strength of that. Like, so it is civil allo barutte. So there is no AI is not restricted to only computer science. Adu nange gottayitu. So then I started going to lot of colleges. So are you interested to learn this antantande? ಸೊ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೇನು ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ AI ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದೇನು ಐಡಿಯಾ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So then I felt an opportunity that like, why can't I enter into education space? Okay, let us pass this development, then enter into education space, because education, I felt the gap in the
skill. Okay, so what is the future skill, what they have to learn and what they are learning right now. So I felt the gap and I said that this will be the huge opportunity because everybody has to learn AI. That I understood. So then I started like I paused this and I started entering in the education space. So this is how the transition happened from product company to education company. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ? ಅದು ಆದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2021 ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದರ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್, ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಪಾಸ್ ದಟ್. ನಮಗದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪಾಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೂಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎ ಐದು ದ ಹೋಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೇನು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬಂತು, ವಿ ನೀಡ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಎ startups, MNCs, all those companies who are interested to build AI solutions, they should get a quality resources. Okay. That is the quality first skilled highly AI skilled resources. ಯಾಕಂದರೆ we struggle to get a resources to build the solution. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಗ್ರೂಮ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. So that is the second. The third one under nanage also we thought that like since I transition from hardware to AI, because AI will become the, I realized that like every other person can also need to transition. So whether it is web application or something. So AI, I'm not saying that like they will completely leave out web application, move to AI, but web application plus AI, Deva plus AI, so cloud plus AI. So they have to have AI thing. Nango bantado. Because even the embeddedನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು IoT with AI has a lot of like drone, robotics, all those things like hardware. But like even if you take about driverless car, it is a electronics with AI. Okay, you take any smart devices, wearable devices, all those camera, smart camera, all kind of things in phone. Every hardware will be hardware plus AI is a smart hardware. So home appliances, fridges, washing machine, everything is getting transition. So ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ when every software, every hardware getting transition means like somebody has to build. Okay, so somebody is in full stack, they also need to know about AI. Somebody is in DevOps, they also need to know about AI. Somebody is in blockchain. So then what I thought like working professional can also upskill. Okay, they will also upskill. So I felt working professionals need, students also need. And then I felt actually like since everybody is learning, then college will start new branch. So they started new branches. When they started new branches, curriculum will come and faculty will also need to learn. So now ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆವು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ FDPs, STPs ಆ ರೀತಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಇತ್ತು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಇತ್ತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು? ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. One is a short term programs, so like super 30 programs. So we are only selecting the good students and training for 6 months to 1 year. So one is generative AI and agentic AI, so which is a hot topic. So they will be learning 6 months generative and agentic AI, and they will be building 20 to 30 projects. And every month there is a project demo will be there. Top 3 we will be selecting and giving the prizes. So inter college competition we are doing. So online program. So the cost is actually 3,000 per month for 6 months. That is the one generative agentic AI, because it will help the students to get very good job, because almost all companies are hiring generative agentic AI resources. The second one is a project series, super 30 project series. So intention of that is actually like most of the CVs of a freshers are about only 3 to 4 projects. AI is not just for 3 to 4 projects. AI will have different 30-50 different kind of products or problems we can solve using AI. So intention of that is actually it is 1 year program. So every Sunday one project, one different kind of a project. So
1 year we will be doing 50 to 52 projects. Plus we will be giving assignments, monthly assignments and quarterly quizzes or something. So in 1 year they will be doing around 60 to 75 projects. And cost is per month 1500, very affordable for 12 months. So this what happens actually, like for example, a lot of students having only 4 projects, and if one guy is having 75 projects, all kind of projects like machine learning projects, deep learning project, computer vision project, generative AI project, agentic AI project, or data science project, Python project, so it's like it enhances their CV. So because this guy knows everything, so multiple tools, multiple kind of projects, okay, the job will be very easy to get. So that is the second project. The third one is actually like offline project. So a lot of people, like, so usually like my focus is tier 2, tier 3, so they are not from Bangalore, okay. So they will not come to Bangalore and study for 6 months, 8 months kind of things, like, so they need everything in the short. So 6 weeks full 5 days full day program which covers everything and do 30 to 35 projects, okay, across all machine learning, deep learning, all kind of things. So that also costs around 18,000. So these 3 are the short term programs. So long term programs, if you think about, we have a program for 1 year, we have a program for 2 years, we have a program for 3 years. We also recently, like yesterday, we launched a one program for 4 years. So from first year. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಎ ಐ ಕಲಿಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಂ, typically students after their graduation they go for 3 months, 6 months max to max. Okay. ಇದು ಒಂದಿದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ 4 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ ದಿಸ್ 1 year, 2 year, 3 year, 4 years goes along with their academics. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಮಂತ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಹ್ಯಾಕಥಾನು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ವೈ? Okay, let me tell you the other way around. See, first question is like 3 months or 4 months or 6 months. AI is not just one language or one tool. See, earlier skill ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಜಾವಾ ಆ್ಯಂಡ್ SQL, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ಇನ್ನು ಎ ಐದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪೈಥಾನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈಥಾನ್ ನಂಪೈ ಪಂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಇಂಜಿನ್, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸು, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ರೂಲ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಬಲ್ AI, ಆಟೋ MLs ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಫ್ಲೋ, ಪೈಟಾರ್ಚು, ಕೆರಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನು, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗು ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ NLP ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, AI ಬಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರೇಟಿವ್ AI ಬರುತ್ತೆ, ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಟೋಟಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ program, it is around 8 skills. So what we train is actually not one skill. Python full stack is one skill, data science is one skill, data analytics is second skill, data analytics and BI is the third skill, machine learning is the fourth skill, deep learning and computer vision is fifth skill, NLP and AI bot is the sixth skill, generative AI is the seventh skill, agentic AI is the eighth skill. So, and number of subjects they have to learn, like including statistics, so maths, so data visualization ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ around 12 to 18 subject ಆಗುತ್ತೆ. So this, and then number of projects they have to do. So if I have to claim that like I am a data scientist, okay, I have to do Excel based analytics, I have to do analytics of EDA across healthcare, what is called agriculture, BSF ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that projects, doing that project, understanding that concept will not possible in 2 to 3 months. So if anybody is saying that like entire AI will be teaching in 3 to 4 months or 6 months, it is superficial and that not required, because you are already going to happen ante ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Anybody teaching AI within 3 to 6 months, it won't you are just again the theoretical things. If you wanted to learn practically, if you wanted to use those tools, build something and get exposure to that and acquire that skill is not possible in the short duration. It's a time taking process. So any good, like even take the great learning, you can take upgrade, any other companies who are giving this skill set, they are saying that like 1 year to 15 or 18 months. So why we are expanding that to 3 years, 4 years, something that like, because 1.5 year, like after passed out, they are doing only 1 year program.
So but why we're extending 2 years, 3 years, 4 years? Because their academic was very heavy. So this 1 year I'm trying to spread in 2 years, I'm spreading in 3 years, I'm spreading in 4 years. So that like they feel it is light, not the heavy. ಸೊ ನಾನು 1 ಇಯರ್ ಮತ್ತು 1 ಇಯರ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಫ್, ಓಕೆ 7 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 7 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೇಸು. 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4 ವೀಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದವ್ರಿಗೆ 1 ಇಯರ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ದವರಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದವರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದವರಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ 20 lakhs plus. Okay, what is happening is actually like last 4 years lot of like service companies are reduced the hiring. Okay, number of startups who are starting up is also reduced. Okay, and one person is doing 2% work because of the chatbot and all kind of things. So now they don't need a people who just do coding, because ChatGPT, Gemini, all those things are doing coding. They need a people who can build the product or a project. So and that ability we called it as skill level 1, 2, 3, 4. Okay, skill level 1 ಅಂದ್ರೆ just coding. Skill level 2 ಅಂದರೆ you do some project. Skill level 3 ಅಂತಂದರೆ you ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ನಾವೆಲ್ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ 4 ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ದವ್ರು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದಿನ್ ದ ಲೈಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಜೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ 5 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್. So what we are trying to train them is not skill level 0 or 1, which is most of the people are trying to train. So just coding. So ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ChatGPT is giving the code. So now what they want is actually person who can think and build the project, come up new idea. So brainstorming. So ಅದು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. that will not come by doing just here and there 1 month or 2 months or 3 months ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. It needs time to mind to ignite. So when you do more and more projects, like so every month 2 months ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಮೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಮೆಂಟರು ಟುಗೆದರ್, ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಟು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನೀಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಯರು, 2 ಇಯರು, 3 ಇಯರು, 4 ಇಯರು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಕ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. 1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಲಿ ಲೈಕ್ 8 to 7.5 CGPA ಅಬೋವ್ ಇದ್ದವ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು, ಓನ್ಲಿ ANMLದವರು. ಸೊ 4 ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್, ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್. ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ ವಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್. ಇಫ್ ದ ಗೈ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಗೂ ಸೇಮ್ 1 ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಪಾಸ್ಔಟ್ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎನ್ AI ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಮ್ ಎ AI ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ AI ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ 12 months ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 6 months we want them to build this solution, taking some resources. So we wanted to collaborate with the company and say that like, okay, these resources are collaborating with us, we'll groom them to the next level. So instead of just an engineer, solution architect. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 months ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐದರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾವೆಲ್ಟಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಇವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್, ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಹಿಮ್. So what we are grooming is not an engineer, we are grooming them that architect, like building a new solutions which is scalable kind of a solutions. So that is the working professionals. One is the normal
So course that same as of thing. One is a solution architect, and one more we are thinking of is actually to train the CXO level. So director, but they don't need to go deeper into technical. So they think about like how the business decision, what kind of product select ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಓಸು ವಿಚ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ CXO ಲೆವೆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಲೈಕ್ ISB ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, IIM Kozhikode has such kind of a courses, but we are also thinking in that direction for working professionals. That is for leaders, AI for leaders, AI for solution architect, and one more is general AI program. So these three are for working professionals. And how about startups? ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they cannot hire from top college. So if they are well funded, they can hire from IIT and NIT. But if they are not well funded, but they need a quality of NIT, IIT, but they are ready to pay only 5 to 6. So what we are saying is actually somebody who trained 4 years with us, he will be technically like, so if you think about NIT, IIT and the normal college, so there are 4 components there. One component is curriculum, advanced curriculum. Okay, now we are giving advanced curriculum, same. Second is the infrastructure like tools, software, OU, libraries, alla. So everything is available online. So library wise, tools wise, everything is same. So GitHub is there, Colab is there, everything is available. They also have, these people also has. So 2 matching. The third one is a faculty. So profile like us is the same as the faculty what they are getting trained in the IITs and IITs. Okay, the 3 components are matching. Only one component which is not matching is the skill level of IIT students and the skill like IQ level of IIT students and non NIT students and the other college. So if the student does hard work, okay, do like 4 years, 3 years kind of a things, no, we are grooming them intensively, correct? So they will be able to do perform, may not be equivalent to NIT, triple IIT kind of, but like at least some extent. So what we are saying for a startup is actually you hire these guys with affordable price, they will be far better or at least like 80% of NIT kind of a things. So but you are giving lower cost, okay, lower cost to hire those kind of resources. That is the one advantage. And they will be reducing, there is no necessity to train again, because intensively training is done. So they will save the training cost. So they get the quality resources at affordable price, they save the training cost. Then the third one is these people will be, since they have developed so many products, so they will be delivery from day one. So because already we are giving live projects, we are already giving the normal projects actually. So more or less like they will start, you can see few startups where we supplied, no. So initially 4 people used to do one project. So now one person is doing one product. So still they are not in 1 year experience, okay, they are able to do that one, and the company itself is saying that like these resources are equivalent to 2 years experience resources in industry. So that is the advantage what we are trying to give the startups, because if they hire them, it is as good as like 1 year to 2 years experience kind of a candidate, and affordable price and quality resources, no need to do training. So from day one they will be able to deliver. This is the advantage for the startups. The second advantage what we are giving is actually we are also helping them to build a solution. So if they need some technical consulting solutions, we are also giving that technical consulting to the startups. Okay. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ದಟ್ CTO ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರೋಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ 0 or 1. So upskilling means like you need to go to second level, third level. I explained, skill level 1, skill level 2, skill thing. So what I am saying actually, like for 2 years or 4 years candidate idane, how to upskill this and become an architect, solution architect. So you join with us, you can also customize your curriculum, my curriculum. You can also give assignments like what kind of project he has to do, so that like I can groom him and he can also work on the projects which is there in your company. So and he can also, we evaluate it and give suggestions, so that like it will help for you. So it is free consulting from us, okay, and he will be groomed from normal technical software engineer, senior software engineer to something like architect kind of a things. So they will not be paying more money to hire the architect or solution architect lead kind of a things. So that is advantage for them. So one is normal kind of a training. Okay, normal kind of a training is like I need to get trained in 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks boot camp type, adanu ಮಾಡಬಹುದು.
One is long-term kind of programs which can transform the skill of their employee. So they will be able to, even they are hiring normal college or something, that they will be able to compete with the top college employee kind of things. ಓಕೆ, ಈಗ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎ ಐ ಭಾಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ಜೆನ್ ಎ ಐ ಆಯಿತು, ಈಗ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎ ಐ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜೆನ್ ಎ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿ ಎ ಐ ಜೆನ್ ಎ ಐದಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಎ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ಎ ಐ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜನರೇಟ್. Okay, so it will generate anything. So it can generate text, it can generate audio, it can generate video, it can generate something. So when I am trying to generate, means like it should have some creativity. So if same question if I ask second time, it will give some different answer. See, ಈಗ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ ರೈಟ್ ನೋ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಮಂತ್ 1 ಇಯರ್ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ ನಂತರ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1. ಓಕೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ಏನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ, 1 ಮಂತ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಎ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 10 ಮಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ and whatever the answer it is gives, if you are liking it, so it, oh, this question, this answer is good. So hangagi it is also learns. Okay, so it is keep on learning. So and keep on creating. That is a generative AI. So agentic AI ಅಂದಾಗ ಜನರೇಟಿವ್ AI ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೋಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಎರರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಎರರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಐ ನೀಡ್ 1 person ಟು do the activity. In agentic AI ನಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So I am trying to one agent which will create a code, one agent which will debug, one agent which will orchestrate. So means like ನಾವು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ನೀ ಇದು ಕೋಡ್ ಬರಿ, ನೀದು ಕೋಡ್, ಒಂದೊಂದು ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಡಿಬಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಓಕೆ ಆ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇನೆ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಡಿಬಗ್ ಮಾಡ್ತು, ಎರರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ, ನೀನು ರೀ ಮಾಡ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಅವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅವೇ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏಜೆಂಟಿಕ್, ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಎ 1 person ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಆರ್ಗನೈಸರ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನಿನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಬರೀತಾರೆ, ಅವ್ರು SQL ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಕೋಡ್ ಇದೊಂದು ಕೋಡ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏಜೆಂಟು, ನೀನು SQL ಏಜೆಂಟು, ನೀನು ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು, ನೀನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು, ನೀನು ಆ ಏಜೆಂಟು, ಈ ಏಜೆಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅದಿರಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ದೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬುಕ್ ದ ಟಿಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಟಿಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ and alert. Everything will be completely automated. So once if I create a travel agent, there is no necessary for a person to be there. Okay, so ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ AI. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಶಾಪ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಶಾಪ್, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ there is no need to have a shop, correct? So they will connect to that agent and generate. I will create lot of agents. If I create lot of agents, is as good as like virtual shops I am trying to create.
ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಏಜೆಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಜೆಂಟು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರನ್. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಏಜೆಂಟ್ AI ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಯಾರು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೈರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲೈಕ್ so many VCs ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್. ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 8,500 crore ಅಲ್ಲ. ಸೊ 100 to 1,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಎ CEO, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ CTO ಏಜೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ COO ಏಜೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, okay, CMO, and I will also have a software developer, one agent. So one person can leverage all these agents and then he can start building the business. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ, ಜಾಬಿಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್. ಓಕೆ, one way is actually like one person is able to do multiple things, but the other way around, AI agentic and all those things is what is they are trying to do. They are trying to enter into every domain. Okay, ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ there was no technology, so now agentic AI news. ಎಸ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ, AI ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಟೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು AI ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಬಂದರು, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಬ್ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ somebody who can build their AI anchors, they need engineers, correct? So low skill resources ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಎಂಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮೇ ಬಿ 30,000 40,000. ಬಟ್ AI engineers to build these kind of things they have to pay 1 lakh 2 lakhs. Okay, and if we are not innovating more only automating ಅಂದ್ರೆ we will be losing. But if we start innovating, okay, ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ವಿತ್ AI ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we need more resources. So every company, earlier they don't have any data science or AI department. They are having data science and AI department, new department. But some people are getting laid off. Some new department is getting created. So means like they have to upskill to the AI space. If they are upskilling to the AI space, then they will be able to get a job. But ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 4 years ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 years ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. One track is job track. 3 years kalsi, 4th year either you opt for a job, either you opt for a research, deep research, either you opt for what is called entrepreneurship. So we need more and more entrepreneurs to create more and more jobs. So if there is no entrepreneurs and everybody is just automating the things, then there is a hit. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೂಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಟೂಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? So he started building, he need 1 or 2 people to maintain it. So one person, I can create 3-4 different agents. Okay, I need 2 to 3-4 resources there. So hangagbatti ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬದಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಹೈರಿಂಗ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, if you are not becoming deep into AI agentic all kind of things, like you will be one or other way get hit. So because it is replacing lawyers, okay, lawyers kinta AI is analyzing and giving the hints and all asking questions, everything ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೂ. ಬಟ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ AI ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ jobs also. But by doing that, it is also generating new jobs also. But what is the prediction there? No, a lot of people are predicting actually like the impact. Impact will be instead of reducing the number of jobs, it is creating at least 2 to 3 million more jobs. Think about internet ಬಂದಾಗೂ ಏನಂದ್ರು ಶಾಪೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಬ್ಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಏನೇನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದಿಂದ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನಿ ವೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್, ನನ್ನ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಥಿಯರಿ ಅಬೌಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾರ್, ಬುಲೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಫ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾಮಲ್ಲು ಅವು ಇವು ಬುಲೆಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಾರ್ ಬಂತು,
I have to, again, none responsibility same, transporting people one to another place, but I have to shift from bullock car to car. See, Uber ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಚೇಂಜು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್? ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರ. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್, ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್. Earlier, normal college, normal class, normal something. So now you will be using AI tools, adu along with the normal upskilling. So some changes is happening, correct? So only academics avashyakate useless. Academics plus upskilling plus you should use the tools. So change ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ everybody has to little bit keep on changing. So change is constant. See, only two things are constant. Change is constant, death is constant. Okay, so you cannot avoid death, you cannot avoid the change. So whatever it may be, only two things are constant. So our basis mele you have to keep adopting, whether you are a company, whether you are a country, whether you are a individual person. So that is how, and you have to upskill. And ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರದು, ಅದು ಸಲ ಹಾಕ್ತಾರದು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎ ಐ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಲ್ಲೇ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿತ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಕ್ ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3, ಟೈರ್ 4, so they have to also have to tie up, because if the students from that college has to be competing with these good college students, so they have to tie up. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ they will teach their academic course curriculum, we will teach the advanced AI thing. So the students from that college will become very good students, highly skilled students, and they will be able to get a job. So if the placement is happening, they will get good admission. And not only that, so what we are trying to do is actually we are also engaging with the college faculties. So saying that like, okay, one faculty take 20 students from that college, and along with them do some joint projects and do some research and apply for some grants, do some research paper. By doing more research paper, by getting grants and encouraging startups from that kind of a colleges, it will help them their NRF ranking, all NBA ranking, all kind of rankings. So if their ranking is got increased, okay, and faculty also will learn, because every now and then project demos faculties evaluate ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ faculty is also getting developed, and we are also helping that faculty to groom further. So faculty is getting groomed, and college getting research paper, grants, all kind of things, and students getting placed, more admissions, higher ranking. So always advantage for the college. So and now there is scarcity of resources there. So most of the colleges are having a scarcity of AI resources. So they can complement our service as a add-on skill for them, and manage the resource crunch. So it is very very good fit for the college to engage, and we are offering very low cost, optimal cost program for them. So they can connect us if they wanted to know what is the costing for that, because our overall cost will not be more than one semester, or sorry, 1 year cost. So scattered over 3 years. So it is a good for the college. ಓಕೆ, ಈಗ ಟಿಪಿಕಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎ ಐ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್? There are few things are there. One, the faculties here are all 15 years, 20 years PhD, very like, so I have trained, I conducted more than 100 FDP, so more than 100 colleges. So like IIT and triple IT, NIT, all this ನಾನು keynote speaker ಇದ್ದೆ. I was judge at so many startup hackathons. Okay, I conducted a hackathon along with IIT Mumbai. So these kind of and we develop a product, and so these kind of faculties will be training them. So highly skilled faculty, that is one. The second one is curriculum is very advanced. So if you think about our curriculum, it is equivalent to NIT curriculum. The subject wise, the content wise, the case study wise, the project wise, content is very intensive.
Okay, so same content, if you go for another top institute, they will be charging 2 to 3, 4, 5 lakhs. Actually, it is affordable cost. Then the third one is actually we are assuring them that like 100% placement. Okay, then it is not only online, it is online plus offline. So online plus offline. And not only that, okay, we are also helping their faculty, we are also helping them to student and faculty write research paper, apply for some grants. Okay, it will help them to overall ranking of the colleges. So these are the key advantage associating with us compared to the other thing. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, AI ಟೂಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಲೆಬಸ್ and take some last 5 years question paper and you upload it, and ChatGPT will give that like what all the key important concepts, key important questions you can buy it and then you can give it actually. So it becomes very simple. So notebook LLM is that one. ChatGPT, Gemini, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Clouda, all these are LLM kind of a things. Okay, tool wise Google Colab ಬೇಕು to build it, Kaggle notebook ಬೇಕು build ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. AI tool wise if you think about to is actually there is a cursor is there, Replicit is there. They will help you to end product development. So and if you are trying to do something that like a video, NVIDIA is there. Okay, if you are trying to VV Throw is there. So if you are trying to build like there is a application specific like ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, there are some tools are there, ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು, some tools are there. ಸೊ ನನಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬೇಕು, ಕನ್ವಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು. Some coding related tools, okay, some all these like notebook LLM and things. If they learn it actually, that is good for them. Okay, what about professionals? ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ಗೂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ChatGPT ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನೋ ಕೋಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ನೋ ಕೋಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೋಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆಲ್ ಕಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸೊ ಅದರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ವಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಅಡೋಬ್ದು ಒಂದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜೆಮಿನಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಷನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? Okay, so far I said no. So far we were training for the working professionals, students, and in collaboration with college. So recently we also wanted to collaborate with the corporate to do training. So in near future we wanted to at least engage. Like right now we are few colleges we are there, but we wanted to engage with around 100 plus colleges. So like our 3 years, 4 years program should run there. And also like around 100 plus kind of a corporate, we wanted to engage them for that architect and all kind of the programs. So these are the two things. In revenue wise, we wanted to hit 500,000, 1 million and 100 crore in few years, and then we wanted to go for IPO. So maybe another 7 to 8 years kind of a time frame, because we decided we will be there in AI for another 5 to 10 years, and we wanted to go and conclude with going to IPO. And in terms of new initiatives, okay, so we are wanted to also enter into kids, and we are also wanted to build some products. Okay, so some products for education, some products for healthcare kind of a things we wanted to build. This is a vision for Pragyana in future, in next 5 to 6 years. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. So welcome, and it is a good initiative, and giving such opportunity is also helpful for us to communicate with your audience and communicate with others. Okay. So nice. Thank you so much once again, Sateesh. Yeah, fine. Bye.